Nous sommes le matin du 24 juin 2021 à Bethesda, une banlieue résidentielle de Washington, dans le Maryland. Steve Willard, un homme d'une soixantaine d'années, se rend chez son meilleur ami et collègue, Geoffrey Biddle, 66 ans. L'homme, divorcé, vit dans une jolie petite maison résidentielle au 4604 Windsor Lane. Geoffrey Biddle a réussi dans la vie. Il est le CEO de la société Payment Solutions Incorporated qui gère les dons par carte de crédit pour les organisations à but non lucratif. Et l'homme est un bourreau de travail, il ne manque jamais un seul jour de boulot. Durant des années, il a gravi les échelons à la sueur de son front et s'il est aujourd'hui au sommet de l'entreprise, ce n'est pas de la chance, c'est le fruit d'un travail acharné. La dernière fois que l'on a entendu parler de lui, c'était le 22 juin. Il a dîné avec un employé et envoyé un SMS à sa nouvelle petite amie. Le matin du 23 juin, il a envoyé à plusieurs employés un mail indiquant qu'il serait injoignable en raison d'une urgence familiale. Mais cette action, qui semble anodine, est en fait ce qui a inquiété ses collègues, car Geoffrey avait prévu de prendre un congé ce jour-là, 23 juin, afin de pouvoir passer la journée avec sa nouvelle petite amie et voir des amis. Bon, ça peut arriver, l'urgence a surpassé le jour de congé dans son esprit et la tournure du mail ne lui ressemblait pas, mais qui sait, dans le stress de l'urgence, on ne pense pas à tout, on fait au plus vite. Mais ce matin du 24 juin, quand Geoffrey ne s'est pas présenté au bureau sans donner de nouvelles, tout le monde s'est inquiété. Ce n'est absolument pas dans ses habitudes de manquer 2 jours de travail et encore moins de ne prévenir personne. Alors ils ont contacté Steve, son meilleur ami et collègue, pour qu'il aille voir si Geoffrey allait bien. Après tout, il aurait pu tomber malade ou avoir un accident. Arrivé au domicile, Steve se rassure un peu en voyant la voiture de son ami dans l'allée. Mais quand il s'approche, il s'aperçoit qu'un des pneus avant est à plat. Il fronce les sourcils et continue son exploration. Il parvient à la porte d'entrée, sonne, mais personne ne répond. Après quelques minutes à tambouriner sur la porte, il décide de tenter de l'ouvrir, même si ça paraît peu probable, Geoffrey fermant systématiquement sa porte à clé. Mais vous vous en doutez, la porte s'ouvre et à ce stade, Steve panique. Il entre dans la maison de son ami et crie son nom, mais toujours rien. La maison est plongée dans le silence. Il retrouve le téléphone portable de Geoffrey dans la cuisine, à côté de son portefeuille, dans lequel il manque des cartes de crédit et de l'argent liquide. Ce qui est curieux, car Geoffrey gardait habituellement environ $100 dans son portefeuille. When's garbage day in this area? No idea. This is clean. It's clean. Steve fait le tour de la maison mais ne trouve pas son ami. Il vérifie toutes les pièces, monte à l'étage, mais rien. Il n'est pas là. Pourtant, la maison n'est pas en désordre. Les ventilateurs et certaines lumières sont encore allumées. It smells like it was recently sprayed. Like cologne. Fresh cat poop on the floor. Missed the ball. Well, this is just from like his... Les vêtements qu'il comptait mettre sont dans la salle de bain. Il n'y a pas de signe d'effraction ni de cambriolage. Alors, ne voyant rien d'autre à faire, il appelle la police. 2 agents arrivent rapidement sur place. Ils fouillent la maison à leur tour. Puis finalement, ils se dirigent vers le sous-sol. Vous l'aurez compris, Geoffrey est retrouvé là, dans son sous-sol, décédé. Il a une balle dans la tête. Les officiers pensent qu'il s'agit d'un suicide. Geoffrey était un homme aimant et gentil. Toutes les personnes de son entourage l'adoraient. Malgré les épreuves qu'il a traversées, l'homme est resté bienveillant et généreux. Ses 2 parents sont morts avant qu'il n'ait 14 ans et 2 de ses frères et sœurs sont décédés dans la cinquantaine.
Pour surmonter son chagrin, il s'est lancé à corps perdu dans la rénovation de sa maison, qu'il a transformée de ses propres mains au fil des ans, passant d'un bungalow d'1 étage à une grande résidence de 3 étages. Il entretenait de somptueux jardins devant la maison, des roses, ses préférées, et des lys, les préférés de son unique enfant, Elisabeth, dite Lise, 34 ans, qui vit à proximité. Il aimait demander à Lise, parfois tous les jours, « T'ai-je dit que je t'aimais récemment ?» Diplômé de l'American University, il a obtenu un MBA à l'Université de Caroline du Nord et a commencé à travailler en tant que comptable dans une banque avant d'en devenir le directeur. Il a ensuite rejoint Payment Solutions, dont il est devenu CEO. Geoffrey est aussi très apprécié par ses collègues et considéré comme un homme incroyablement gentil et serviable. Il apparaît qu'il aidait ses employés, même en dehors du travail. Il a payé le voyage de l'un d'entre eux en Géorgie pour qu'il reçoive un traitement contre le cancer. Il en a conduit un autre à des rendez-vous médicaux. Il a personnellement réparé un grave dégât des eaux du domicile d'un autre employé. Chaque fois qu'on l'appelait, il répondait au téléphone en disant « Comment puis-je vous aider ?» Geoffrey Biddle sera regretté par tous ceux qui l'ont connu. La section homicide du département de la police de Montgomery est mise sur l'affaire. L'enquête commence et les détectives sont dépêchés sur place. Une grande quantité de sang est retrouvée sur le corps et dans tout le sous-sol, ainsi que de nombreuses douilles de calibre 22. Finalement, il s'avère que Geoffrey a été abattu à plusieurs reprises. Leurs soupçons se portent directement sur Steve, car il était là plus tôt ce matin, chez le défunt. Et en effet, ça paraît curieux qu'il vérifie toutes les pièces de la maison, sauf le sous-sol, exactement là où se trouvait Geoffrey, non ? Et puis ça s'est déjà vu, le tueur qui appelle lui-même la police. C'est une bonne diversion. Il parle aux proches de Geoffrey. Un de ses employés, John, explique qu'il a dîné avec lui le 22 au soir et qu'il allait bien. Sa nouvelle petite amie déclare qu'elle croit que les derniers messages qu'elle a reçus dans la nuit du 22 étaient de lui. Elle précise qu'il n'est jamais venu au rendez-vous qu'ils avaient programmé le 23 juin à 9h30. La police parle également à sa fille, Lise, qui est la seule famille qui lui reste, et cette dernière indique qu'elle n'a eu vent d'aucune urgence familiale ce jour-là. Les policiers pensent donc que Geoffrey est probablement décédé le 23 juin avant 9h30 du matin. Ils examinent les fadettes, les factures détaillées mentionnant les appels téléphoniques émis et reçus d'un client d'un opérateur téléphonique, et il s'avère que le 23 juin à 7h58, le téléphone de Geoffrey a passé un bref appel d'environ 1 minute à la banque SunTrust, et c'est la première fois qu'il appelle sa banque depuis 2018. Plus curieux encore, il a visité le site web de la banque plus tôt ce matin-là, vers 7h. Le 25 juin, le détective interroge un employé de Payment Solutions, David Sacramo, qui a accès aux comptes personnels et professionnels de Geoffrey. L'enquêteur lui demande d'examiner le compte bancaire du défunt pour voir s'il y a des transactions suspectes. David s'exécute et il remarque un chèque provenant du compte personnel à la banque de SunTrust, libéré à l'ordre d'un certain Billy Phillips et daté du 20 juin 2021. Mais David trouve ça très étrange, car Billy Phillips était un ancien employé de la société, mais il n'y travaillait plus depuis au moins 1 an. Alors David examine la copie scannée du chèque et remarque immédiatement que la signature a été falsifiée, car elle ne correspond pas à celle de Geoffrey. David transfère à l'enquêteur la photo du chèque, ainsi qu'une photo de la signature réelle de Geoffrey provenant d'un autre document. Et effectivement, quand on compare les deux signatures, elles sont manifestement différentes. En outre, le détective examine l'endossement au dos du chèque qui porte la signature de Billy Phillips et remarque que le B de Billy et le B de Biddle sont pratiquement identiques. Ce chèque de $4 500 a été encaissé le 23 juin 2021, le jour du meurtre. Un autre a également été encaissé d'un montant de $4 000. Le lendemain, 26 juin, David prend de nouveau contact avec l'enquêteur pour lui faire part de sa découverte. Il s'agit d'un autre chèque suspect, également libellé à l'ordre de Billy Phillips, daté du 17 juin et d'un montant de $9 500. La signature au recto du chèque semble identique à la signature frauduleuse de celle du premier. Ce deuxième chèque a lui aussi été encaissé le 23 juin, jour du meurtre. Comme je l'ai dit, Billy Phillips est un ancien employé de Payment Solutions, mais il n'y travaille plus depuis 2020, donc près d'1 an. Alors pourquoi Geoffrey ferait-il des chèques à un ancien employé ? Surtout que d'après les collègues de l'entreprise, les deux hommes n'étaient pas vraiment proches. Interrogé, David déclare que Billy a été licencié de Payment Solutions en mai ou en juin 2020 en raison d'un manque de performance.
Mais quand le détective interroge Steve Willard, vous vous souvenez, le collègue haut placé de Geoffrey, il a plus de choses à raconter sur ce Billy. Il déclare qu'en réalité, il a licencié Billy de son entreprise en avril 2020 pour fraude et que, peu après l'avoir licencié, il a découvert qu'il lui avait volé et encaissé 3 chèques. Plus intriguant encore, Steve affirme que Billy connaît toutes les personnes à qui le mail suspicieux a été envoyé. Toujours selon lui, il est extrêmement inhabituel que Geoffrey appelle la banque à 7h58 pour quelque raison que ce soit. Du fait de la courte durée de l'appel, le détective pense qu'il a pu avoir pour but de vérifier le solde du compte. Le 28 juin, les enquêteurs apprennent que le 23 juin, jour du meurtre, à 13h03, Billy a déposé 94 $ en espèces dans un distributeur de sa banque, et si vous vous souvenez bien, ce montant correspond à celui de l'argent volé dans le portefeuille de Geoffrey. Maintenant qu'il a une photo de ce Billy, l'enquêteur décide de vérifier les vidéos de surveillance de la banque et il détermine que c'est bien Billy qui a effectué les dépôts. Apparemment, l'homme n'était pas agité, il était cool, calme et posé. Il convient de noter que sur la vidéo de l'un des dépôts du 23 juin, Billy portait un t-shirt vert-gris et un short blanc à carreaux. Son véhicule est identifié, il s'agit d'un SUV blanc BMW. Le 29 juin, l'enquêteur observe les images de vidéosurveillance du 4600 Windsor Lane, la maison qui se trouve juste à côté de celle de Geoffrey, et il remarque que le 23 juin, un SUV blanc ressemblant au véhicule de Billy a été vu en train de circuler dans le quartier. En outre, à 9h20, soit 13 minutes après l'envoi du mail suspect, un homme blanc de grande taille, ressemblant à Billy, est vu passant devant le 4600. Le sujet sur la vidéo porte le même t-shirt vert-gris et le même short que sur la vidéo de surveillance de la banque prise seulement 4 heures plus tard. Grâce à toutes ces preuves, Billy Phillips est arrêté le 29 juin 2021 et auditionné. Voici son interrogatoire. All right, Billy. Do you know why they're here? Not exactly. What do you mean, not exactly? Do you have some idea? They told me I was under arrest and that I would be talked to when I got here. They didn't tell what you're under arrest for? No, sir. You don't have any idea what it would be about? So you're here about some checks that you deposited. Okay. Okay. Have you deposited any checks lately? Yes, sir. Okay. Why do you sound like that? I could explain it to you, but you probably wouldn't get it. Well, why don't you try? Because I've heard a lot of shit, so maybe I would. I deposited checks that I shouldn't have deposited, mainly out of desperation with new baby on the way and back was against the wall. Whose checks did you deposit? Steve Willard's. Steve Willard's. Did they go through or did they bounce? They went through. Okay. How did you come into possession of the checks? Again, that's... Some of the checks I already had Okay. in my possession. They were given to me. And then certain things happened. So you mean they were like legitimate checks that he wrote to you? They were given to me in case of emergencies. So blank checks. Okay, but let's... Again, it was in case of emergency, and I worked really close with the man. Okay, how long did you work for him for? Since 2016. Yep, 2016, 2017. Until... 2020. July sometime. Why'd you leave? Well, he went crazy. There's no other way to say it. I mean, I've talked to the guy, so like... He went... They said it was well,
he said it was, what's it called? When you have the mood swing back and forth. Bipolar. Bipolar. Mm-hmm. However, you know, it being as close as I was to him and talking, it was more like paranoid schizophrenic. Yeah. What was he paranoid about? Well, certain people coming after his position, trying to take over, trying to screw him over at the board, and so on and so forth. Okay. So are Steve Willard's checks the only checks that you've cashed? There was... You thinking? I'm trying to. Okay. If I showed you some pictures of some checks, might they jog your memory? The thing is, Who's Geoff Biddle? the guy I used to work for, You ever cash any of his checks? I have. Have you ever forged any checks from Geoff to yourself? Twice. Okay, when was that? I don't even know when that was. What do you mean I know when that was? It was recently. How recent? Last week. I'll see if I can get you that on, but do you recognize that picture? Yes, sir. So this one is a check that you deposited into an ATM at the Navy Federal over in Crown. Yes. Okay. I know it's kind of hard to make it out over here. Here's a better picture of it. It's for $9,500. Yes, sir. Okay, you deposited on, it looks like, you can't read it here very well, but it's on June 23rd, which was last Wednesday, Mm-hmm. at 11:53 p.m. Where did you get those checks? What, Jeff's checks? Mm-hmm. It's just where I'm real scared right this second. Okay. Why are you scared? And I mean, you've been nice to me. Everybody's been nice. I want to talk to my fiance. So, I can see you're getting kind of emotional. So, I'm just going to ask, you know what happened to Geoff, right? I do, and that was, I didn't do anything. Okay. Well, I'm going to stop you there. We'll talk about that in a second. Okay? We'll get to that in a second. Alright? Bill, you seem like a nice guy, man. Like, there's nothing personal going on here. Okay? Like, I'm not being nice to you as an act. I don't think anybody's been nice to you as an act. If you were a fucking asshole, I would be one. I understand. Okay? But why is Jeff's card in your wallet? See, Billy, the thing is that things happen, and things have happened, okay? And everything that happens for a reason, you know? And, you know, Jeff's dead, okay? And somebody killed him. It was a murder, okay? And
I know that you were there. And I can prove it. I can prove it to you right here that you were there. But before we get there, okay, like, everybody has all this nice shit to say about Jeff. You know what I mean? Like, that's really the story here that we have so far, is how nice of a guy Jeff is, and how, like, I can't believe he had no enemies. I can't believe anybody would do this to him. And there's a reason what happened to him. I'm not saying because, like, he was a bad guy and made enemies with you or anybody else, okay? But, you know, obviously, like, you're in a situation in your life where there's a certain level of desperation, okay? I know Steve Willard fired you. You know, whether it was because you did something wrong or he was going crazy is kind of irrelevant. Whether it was for a legitimate reason or not, that still puts you in a fucked up situation financially. You got a new kid on the way, and you're strapped for cash, okay? So I can completely understand, you know, like, how you're in this spot. You have a history, obviously, with Steve of stealing checks or, you know, writing fraudulent checks. Jeff's got money. You go there with the intention of taking his checks, and maybe he's home when he's not supposed to be, and something happens. You know, maybe you're like, fuck. You know, you did prison time, right, in Virginia. You don't want to go back to prison. And shit gets out of control and out of hand. That's a very different story than, like, you know, Billy's a fucking monster that went to Jeff's house and brutally murdered him for no reason. Okay, those are two very different stories. Alright, but here's the problem. I'm going to show you some records. Alright, but a couple things about this email that I think are pretty important. So, whoever wrote this email would have to know enough about Jeff and the company to know who to send it to, but not know enough to know that Jeff wasn't supposed to work or be in touch at all on Wednesday anyways. You see what I mean by that? Mm-hmm. 9:20 in the morning. It's a bad picture because it's a still shot I took from a video, okay? But this is you walking away from his house. And when we get your cell phone records back, I know exactly what they're going to say. You're an IT guy, right? Mm-hmm. So you know how cell phones work, right? Mm-hmm. You know that their apps are always updating. They're always trying to reach out to Wi-Fi and reach out to update. Mm-hmm. So we get this data called timing advance data. So that's how I know that you were there when Jeff was killed. So the question is, like I said, did you go there and kill him because you have me fooled and you're just a fucking monster? Or did you go there because you're desperate for something and things got out of hand? And this is your opportunity, you know, to tell that side of the story. You know, they say there's two sides to every story. Well, if the side that I had was favorable to you already, you wouldn't be here. You know what I'm saying? So, this is it, man. Like, this is your shot to tell us what happened. You know, I know what happened. I don't know all the details. I don't know how it happened. And I don't know why it happened. But this is your chance to maybe put a little bit of an explanation on it, because people want to know, and people are going to be asking, and it matters. You know, but it looks bad because you're a big dude. You're 36 years old. He's a 66-year-old man killed in his house. It fucking looks bad, man. You know? And you've been as nice and as respectful as can be here. Like, I'm younger than you and you're calling me sir and shit. Like, you don't have to do that anyways, you know what I mean? Like, I'm not sir, I'm just Pete. But, like, you know, there's no question that you did this. There isn't. Or that you were there. I was there, but I didn't kill him. So what happened? If you were there but you didn't kill him, what happened? And this is the part that just... So that's you on video. What happened? Was somebody else with you? No. Okay. Did he shoot himself? No. Okay. I know he didn't shoot himself because of where he was shot and how many times he was shot. So what the fuck happened? I know he was alive between 6 and 7. I know what time you got there. Okay? I know he didn't make that call to SunTrust unless he did it because you made him do it. You have his fucking card in your wallet. You cashed his checks that you forged to yourself the day he was murdered. And I'm not yelling at you to yell at you or be an asshole, but like I'm trying to get it through your head that like this is fucked up.
You know, and I'm giving you the chance to tell me what happened. Because you know, if you don't give me the chance, if you don't tell me what happened, you know what it looks like. Because I believe, because you have some working knowledge of his company and his work habits because you used to work for him, that you had no idea he was going to be there. I don't think you went there to hurt him. I think you went there to steal checks. Actually, I knew he was. So you knew he was going to be there. Mm-hmm. Okay. So how did you end up there at 7 o'clock in the morning? Why did you go there? I mean, this is it, Billy. Like right now, sitting here talking to me, this is the biggest moment of your life. Okay? It's bigger than when your daughter was born last month or earlier this month. This is the biggest moment of your life right now. But there's just no way. There's no what? What happens when you get there? Walk me through it. Pete, I'm scared to death right this second. Okay. Okay. Let's talk about that. I want to trust you. Okay. I do. Okay. And legitimately, I have an explanation. Okay. It's not great. It's still bad. Okay. 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 But you're asking me, okay? Mm-hmm. And you know, every single time, hell, even Willard told me, you know, to not say anything and ask for an attorney. But I've always felt that, you know, just talking to somebody, you know, being upfront is always the better option. But well, Billy, the thing is, man, is like. And I don't want to be labeled as a monster because I'm not a monster. So that's what I'm telling you, bro. But they're already labeling me a monster. Nobody's labeled you anything. Okay? It's just me and you here. Okay? Nobody knows you're here except for me and the guys that I work with. And, Hell, you know? my fiance and my son know. Well, there's nothing we can do about that, okay? No, but except put the right picture out there. Don't put the monster picture out there. That's not what it is. Let's put the right picture out there. But see, you're not gonna believe you're not gonna believe it. I don't have a gun. I'm sorry, I just don't have one. Okay. Okay. Now, how I came into the checks it was the same day. Okay. Okay. Well, here's the thing, man. Is like it doesn't necessarily. You're sitting here saying I'm not gonna believe you. We haven't told me yet. First of all. Second of all, like, bro. Like, there's only one way to go here, hands up, because it looks fucked up. So tell me what happened. Tell me how you got there. Tell me how you got the checks. Put the story out there. This is your chance to write your side of the story. You know? And you don't have to trust me to believe that that's the truth. Like, this is your shot to write your side of the story. I understand you want to tell your story, man. So why don't we start with something easy? What time did you get there? It was before 8 o'clock. Okay. How far before 8 o'clock? I didn't kill anybody, Pete. So what happened? You said you got there before 8 o'clock. How did you get in the house? This is my life. I can't afford to have it all twisted up, man. But even if I explain it and I show you and I tell you I didn't do it, I'm still going to be charged for it, and now it's going to be up to the damn courts, and the courts. How did you get in the house? To the front door. Was it locked or unlocked? It was unlocked. You rang the doorbell? I knocked on the door a few times. The front door? Yes. Alright, so then what happened?
What happened after you knocked on the door? I'm not a monster, Pete. Prove it to me. Should I have an attorney? Or no? I can't tell you that, man. This is your life, man. This is your chance to tell us what happened. What happened next? Pete, what I did was wrong, but I didn't kill him. Okay? I did not kill anybody. So what happened? How did you get into the house? You said the front door, it was unlocked. So you let yourself into the house. I can't do it. I can't do it. I need an attorney, I'm sorry. Voilà, Billy n'avouera pas. Pourtant, les preuves sont là. Le détective dans la vidéo en a parlé. Ils attendaient les résultats des données du portable de Billy. Il s'avère que 2 jours avant le meurtre, il a effectué des recherches sur internet, comme, je cite, « Une bouteille peut-elle servir de silencieux ? Du ruban adhésif peut-il atténuer le bruit ? Les bourdonnements d'oreilles provoqués par un coup de feu vont-ils disparaître ? L'identification du visage peut-elle fonctionner avec les yeux fermés ? » Il s'est aussi renseigné sur le numéro de la plaque d'immatriculation de Geoffrey et sur ses adresses connues, ainsi que sur le niveau sonore de certaines armes. Voici le déroulé des faits selon les enquêteurs. Le 23 juin au matin, Billy se rend chez Geoffrey. Il crève l'un des pneus de sa voiture pour s'assurer que l'homme ne pourra pas s'enfuir rapidement. On ne sait pas comment il est entré dans la maison. Soit la porte était déverrouillée, mais c'est peu probable, car apparemment Geoffrey avait l'habitude de verrouiller sa porte. Soit, reconnaissant son ancien collègue, il l'a laissé entrer. Il entre dans la maison et menace Geoffrey avec son arme, puis les 2 hommes descendent au sous-sol. Là, soit Billy passe lui-même l'appel à la banque de Geoffrey à partir du téléphone de l'homme, soit il force Geoffrey à le faire afin de vérifier son solde. Puis pendant 1 heure, il s'acharne sur Geoffrey. Je suppose qu'il avait besoin de connaître le code de sa carte bleue. Il lui tire dessus 4 fois. 2 des coups de feu, un dans le dos et un dans la partie supérieure droite de la poitrine, n'ont pas été immédiatement mortels. Puis 1 fois dans la joue, et enfin, la dernière balle est tirée à bout touchant sur la tempe gauche de Geoffrey. D'après le procureur, je cite, « Il n'y a pas eu de lutte pour cette arme. Geoffrey n'avait aucune chance. » Puis Billy envoie le mail suspect, prétendument écrit par Geoffrey, à ses collègues. Il vole les chèques, l'argent liquide et la carte de crédit, antidate les chèques et les dépose entre le 23 et le 25 juin. Billy a grandi en Virginie, a appris le violoncelle et a été nageur, lutteur et joueur de football au lycée. Il a commencé sa carrière comme mécanicien automobile. En 2008, il est entré dans une agence bancaire de Virginia Beach, a demandé de l'argent et devant l'hésitation du caissier, a sauté sur le comptoir. Il a obtenu l'argent, s'est enfui et a été arrêté, ce qui lui a valu une peine de 7 ans d'emprisonnement. Après sa libération, il s'est lancé dans l'informatique. Cela l'a conduit à Payment Solutions en tant que consultant. Selon David Sacramo, l'employé de longue date de l'entreprise dont nous avons déjà parlé, beaucoup le trouvaient étrange, portant par exemple des lunettes de soleil à l'intérieur du bureau. On peut donc voir que la violence est devenue de plus en plus grave chez Billy, d'abord un braquage, puis un meurtre. Apparemment, Billy a toujours eu des problèmes d'argent et a décidé que la seule solution était de commettre des crimes pour s'en sortir. Billy Phillips est inculpé de meurtre au 1er degré, violation de domicile, vol à main armée et d'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Il plaide coupable. Le 1er mai 2023, Billy Phillips est condamné à la prison à vie et à 65 ans supplémentaires, ce qui est la peine maximale. La juge Carla Smith s'exprime. « Vous avez décidé de vous en prendre à cet homme qui était manifestement très aimé par beaucoup de gens. Et d'après les calculs de la cour, pour 18 144 $, vous avez mis fin à sa vie. Et ce n'était pas seulement une fin, elle a été brutale, absolument brutale. » Et c'était la très triste histoire de Geoffrey Biddle. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.